Isolu Kidimandi, Nulanata, Kajalo Ganyandi, Nulanata, Kajolo Fanam Fintindi, Facebook Auto, YouTube, Facebook Auto, Boyko, YouTube, Gambia Talent Muna, Promotion Lem, Gambia Talent Muna, Promotion, Ngonda Jawarode, Maribunga, Wate Puna, Gejubele, Wate Puna. Ngela moile wate buna ngela kuomila Gambia talent boy ngoye dulle nata oy kantol kidimandi kantol sewondi kantol nganyandi Gambia talent buna gam talent boy ay wali pa Ousmane Diouf inimba Nega geseng yang ngonde mamoy ngodoy julolo fennega geseng yang ngonde mamoy fonde ma boy dindin faloli mindi bali dundi sanyoti lole boyda dindin ifulanti yang Gambia talent promotional fulanti yang itolle be jambe nyaato Gambia talent promotion mun tolle tati alingi makoy e ka Gambia la londole pous nyaato Niamoy Gambia talent promotion wala mandi ka kamola ka Gambia la londo sama ñaato ay wule déglu leen ko Gambian talent amul morom dina la bégal waaw déglu leen ko Gambia Gambian Talent TV ngakana fomo koma Gambian Talent TV ngakana fomo madenja lodo kuma tumamina nene jaliko ngakana fomo koma Gambian Talent TV yo tell them nene jali suso albadima alla star alla fanso the queen of Mandi ako Gambian Talent TV akana fomo koma mashallah alkaji de lungolo wow Take it from a kid. Mimfamang hanifan tuwaja. I'm getting it all. It's all my tuwaleja. Albenidla ya duwaleja. Seja burja. Kulka be freedom of space te buwaleja. Dual bela dua du bual be bua. Allah bolan esti Gambian dream dikama boyo. Ndol kanna kuoleke. It's all about Gambian Talent TV. Tune in direct. Ala jibe. Stay tuned. Mimbe kidding Gambia. Bantala. Gambia. Look. Yes. Good morning, good evening, good afternoon, wherever you are watching us or listening to us from. This is a special Hanging with the Starz show brought to you by Gambian Talents TV. Nekalen ci gannaaw microphone bi Pa Ousmane Diouf nga kale tenne lokung wato wati. A special show. Yesterday we promised you we had Lady Kinza fire in the building and she mashed up the place. Yes. Lady Kinza mashed up the place. She did wonderful. It was a great interview that we had with her. We hope you all enjoyed it. That show was live actually. You could watch it through our Facebook channel, Gambian Talents TV, and you were also able to watch it live through the Gambian Talents promotion. We promise you that today we will be coming back with a couple of people, of course, who will be doing wonderful here. Some Gambian stars. Bwaagan said I should call them superstars.
stars. We have some Gambian superstars in the building. And yes, we will go straight to the point. We told you we are going to bring you the show at 5 p.m. It's 6:30 p.m. Welcome to the Gambia, where we are always late. And here we are starting the program with a very nice ambience, ready to go. Bwaagan is back in the house. Mr. Bwaagan, nuyu naa la. Boy naka am nag yaa ngi baax. ma ne sant Gis nga yàlla. suma bët boy mu ngi waaye mel ni doore am fa. Maa ngi gëj a nelaw bu correct boy. That's right. It's important. It's nice. It's good. It's positive energy. We are back here. You did good yesterday with Lady Kings of Fire, and here we are. What do you have for us today? You said you guys had this workshop, right? You were there earlier today. How did that go? Naka workshop be? How did that go? More superstar. Well, yeah, the workshop ended today, so it's a new expansion that we're doing with the Open Mic Festival. You know, like I said, the first 10 years was a book of its own. So this is this next phase of it. The future begins, and starting this year, we started with a workshop as well. So it was a 2-day workshop on entertainment entrepreneurship, and we invited a few returnees as well to join the workshop to help them find a footing maybe in the entertainment industry if they're interested in it. So yeah, man, yeah, it went well, and hopefully starting next year, along with the workshop, we'll also expand the Open Mic Festival to 2 days, inshallah. Nice. We talked about that yesterday. It was nice. I had a lot of fun. At the end of the interview, I was watching it and enjoyed the conversation. You did say a lot of things. The date again, what day is it again? Friday, 28th December, in the stadium, Bakau, man, next Friday, 6 days from today, inshallah. We brought Lady Kinza Fire. We talked about the artists and how the list came about, the people on it, whether they deserve it or not. Kinza Fire showed us, Lady Kinza showed us what she can do. I have in the building, Attack. Some people say he's not qualified. Ndobi mono dara. Kany la fi. Ndobi dafa controversial, bari affaire, dafa dangam. Ñu indil ñu Attack. Let Attack show me what he can do. Attack, nañ dem rap battle mana yow. Let's start. And I want you to start. Yow njëkk jiitul. I want you to start. Nañ dem rap battle. You and I face. Mane. Face to face Attack versus Pa Ousmane. Let's go. Yo doko ñame risqué. Wa nañ dem kay ay dégal. Man ma wax la da nga foog man da nga foog man one pack me talk di poke ñom ST pour gaay lifin pour out buzz. Man I'm giving you buzz instead. So nañ dem mana yow. Startal. No, wale yow legi dalma legi. No, yow dalma, yow njake ma dal, yow dalma. Yow dalma. No, okay, demal. No, mas mana dale o na to. Attack, dalma. You start. Madal. You start. Wow, dalma. Said na wa degluma man said na be setat munuma dem ak ñi. Te rek ma toj kaas wax leen real ji mooy ku dut kof ni si am ñaari ne ni bii te balance mel ni vie ñi ndekete duñ góor ñoo taal te du sport da nga xaacu dóor loo teg ma teg su jóor so ñemeñu loo ma man ñemeñu loo ma Ousmane da nga xaacu dóor loo teg ma teg su jóor baax na Attack yaa sa rasta yi ndax sa létta bi di mel ni puubi janax defuloo fi dara jigéen leen xamee léttu Attack ñene dangaa léttu bi jamono di baax góor di léttu day ñu wax nga toog di ree di siiñ góor dangaa def yu fi góor instead of yu fi jigéen góor dangaa def yu fi góor ñu wax nga wan ñu ay létta Rozay mën naa win amul problème. baax na. ma duga kër gën na pare. yaa ngi live on the Gambian Talents TV. nga nuyu wanteeg suñ mbokki déglukat yi raka. Wow, assalamu alaikum to each and everyone come ku nekk di seetaan right now.
Kuneka the big Bwaagan, bigger Rozay, YD right about now. Coming loud and a big shout out right about now. It's all about the Open Mic Festival, December 28th. Man, I'm Ajuma Bidi you. Kubuga guest, like entertainment like when it comes to music in the Gambia right about now. At Bunekani, at Bunyo Dugasini, Lues Pal. When it comes to music, Lunta packet, new Esther on the 28th December, Friday. Open Mic Festival is all about the open mic. For those of you just joining us, this is Hanging with the Stars. I mean, these are our Gambian stars. The Open Mic Festival is comprised of Gambian artists, about 17 of them who will be performing. Is that right, Bwaagan? It's about 17 artists, right? Something like that. Yes. I can't remember the exact yes, number. something like, yes. Based on the flyer that I saw, 17 artists. We have 2 females that are going to be performing. Yesterday, I hosted one of them who is Lady Kings of Fire. And today we are here with Attack, with 3 of them actually from the new generation upcoming artists. ñooñu lañ am tey some ñoo xam ne dina ngee kaas ñi bugga nañ leen a gis ci list bi some don't want to see them on the list, they think they don't deserve it. And we also have the old generation. On Tuesday we will be coming with them. Tey ñu ànd ak gaay rek Attack, your first time on the Gambian Talents TV. Some people don't know who Attack is. Mun nañ laa dégg rek ñi dégg nañ sa coow ñi dégguñ ko. I mean, kan mooy Attack? Who is Attack? Wow, Attack Abdoulaye Gueye la tudda nag. Waaw comme yàgga si music bi comme nekk depuis ma nekk lu ndaw xam nga nekk si ron koto yi comme di rogi ak ñoom mais nga check ne comme start of this year comme at bu es bi si lañ wax ne wax foog ñu wane suñu bopp comme wane lu ñu xam si lañ ko end back and comme xam yàlla dogal yi tey so ñu ko sante yàlla comme di wax ñëpp ne comme nekkul loo xam ne comme dañ ko tombé wala comme dañ ko bugg a def nii rek pour xina yëfi jaaxal yi wala leneen non lii comme lu ñu yàlla mela and dañ si bugg a teekee xam nga so this is who we are ñun li leen am tey so dañ ko gën a mën a dooleel pour ñu gisee am luñ bugg a daal yeah so kokoy Attack aiming the target accurately, totally cancelling kingship. YD Yo. Janne bitala nga nyoje sai inim fele nga nyoje Janne bitala nyoje Ota janne bitala open mega bula ni defan nyoje nga kuma ndingo siya vraiment iko ma deserve YD muntumalen YD nata jang badi bun ko nyol bi jang broke nyol bi jang dro kila nyol be Italy ani mo kote ngol mune YD qualify prior to open mic equal man fenno ini mbadi ngol ye nyo kontong ya fonye ning Attack ya wa janne nka ngata ante nate rabatul sa nitelem ngawa mande kangoto ngata adu in lafita le itla start nga fo Attack le Bwaagan is the judge. Bwaagan is the judge. He said nanga wa nko nte nga Attack takulle ning Bwaagan gave me Bwaagan is the judge ako nga winle so nitelem sa ngata okay sen ko mo le pole sen demande disla so nda biri din mo mala kata nyola wato me ni kelo din naflo kata tolla nka nyola pe fil ko ni mi be fala nyola ni ko nyola luminate talan to tala wala ko tele ma ke ko ni de dilla nyola ko tele mojo wodi ni dingol de tala nyola naflo ka ne kan mo le fa be tala no ko fore gat na mo fala nyola to siya bari Allah muta nda bade nyama man takalla muta wajam la pare kan kan muta dunya at nan tan fama muta wonen tan mira ko ko lon kan ta fenden dafa nindo si bo ñu fi nga lekk ak kembo ñu fi no ko dimale ak ni ko so etanyati ba ala do la ko ñe surwal ka fole hale su sete loxo muna bokk ak makindab waydi ik bulo seneata ila kumo ñu ñaata bari fele jangayari kamuta tapalapa ifele sutiari ka ibe doyari ikamuta spaghetti bari bulo seneata wala nay koy respect soto item bifla ni mam bif dung I mean, mag bu nekka war nga xam sa boppa. That's where I'm going to stop with you. Greet our viewers and listeners.
Exactly. For real, man. Manyo kono ete ala nyaaj ko ntol on Gambia la future no ya on li waga na babel no kono right now ya ndol koy raga pool bele control and then ndra ba gale fe wo kilin na Kenya doron comme like ya because nyaaji be fa aji be say ko pun mag ya ni mi kana ko like comme aman si follow cool man ke follow but then ndeka reaction on nyami ngani mula ko choka nyama ko comme ndol we had a deal whether da wada kam okay why the attack being Rozay ya saying comme okay like lo kel ngeen mu me respect la ngeen mu me respect bari ma fa la gare yam fu mo le doron ila taka mi nyene kam be do ma ya do ma le nde 2018 19 for dunia ya bang nde nyaara ba tar la open next playa ko na promise wala la Gambia ye dunia mu mi dem ninga be ko compete ninga men artist ko compete nde bis ko ndati je bari nga fa le na do le bis lo malik Kendrick Lamar am nse mu me mortal no minute killing ko no ye Kendrick Lamar fa na lo dafa man sa akarul ka the nyara mata doctor so I'm fuka meno le yalam we all about possibility right now yalam salat my big brother G nyala bele be dawda yalam kingi feski la pole ala nyari lam so mbanyako no nakiba say ko nyari YD a graduate with summa cum laude from the Jibu Balagay Academy, the Team G Academy, right? Yeah. Okay. Yeah. Your first time on the Gambian Talents platform, I told your manager, right now he blocked me, he's mad at me. I told him to bring you to my platform multiple times and he wouldn't. Muna nyoragulo won, this is G, nobu mako, ako imam mo follow, jibu ye wole fonye. Ñom xam nañ maak ñom ci pencam bi so demé ne ko Pa Ousmane mu ne daf la wax nga indi ma ci platform bi yow ngeen ñoraguma won. So now you are going to be on open mic. Wow. Do you feel that you think ko ite motale ila manager jibu ibe men na lebeloto ako ite mam monong throughout this year even when you did Janni Bitala and all of those ones I wanted to have you on the platform. He said you were not ripe for the media yet. So do you think ite amirete motale sign? Dan tengah merasa ente muda apa saya ente berdaya mengkong saya mengkong artinya aku pemain jahal saya ni ente jahal saya ngomong ke music ini because kita lah nengkara studio do come like you can ask this most of this producers yang nanti bukan music sampai kong saya kami yang tempat penanding yang bawa wali ni kayak kita studio kan ya lo ini kenal lagi yang kemarin dengan angkat itu tarik yang anak kuat ke yang so waktu bawa kong ya lo mungkin kalau pergi yang bakal tu dong alam inshallah aku naik like 28 aku Bwaagan apa nyami 6 days dah malah tu yalla ko ni sikuro mom bang ataya bu kadang yalla so teman-teman jangan si suuf tangka si suuf ko mbebe ñom dara tarat di kamala bandi yo mo buga hañi tala na kewa Gambia mu meñi ni ka dunia be competition ko Gambia rapal damala team ande dati jim te dunia be le rek ka ne ka Gambia ra le ko America ko dauda continental to ita ala nyaadi lo jibu balage fa min fo yeah it was right yeah because I was on the way coming, you understand it, because school be bukata one time, but school can one after the other, step by step, like it's about levels. So mina can mana school ke kan yalang pangkal ka black uji ba ko ba jibu kan advice ni all the time yalang kom you should wait like kom sama fanga ala time long ni dia ba da man ni yela do ko yalang ni ko ku mota jadi mol ba fele da fan kala ngi fanga kom ni yela man mo fi wala yela ñoo fi do understand kan mi lego leg sulo lena be di stock and crypto rabi ala kata confusion wani ko be dara fa mo da fa yela bagasul kadi fa yalla ndi ifan kan exactly de be mine wa fila ani ibe min do mala ani de ñu wa fa jelle bi na so jibu gam bran kan wala nyama yalla man rek nun ka block pour kan nan connexion no nga la connexion no nya wala ko yalla kan ñam jibu yalla mo kendo lom clean hearted ni ga lom yalla stand so abala fa non de best way like ko yalla be tala ni mine yalla I'm glad you said that, YD, because just yesterday, Bwaagan and I were on the same platform, and we talked about this, how people are not supposed to be. Bwaagan been saying it over the years. I've had several interviews with him, and he's been saying it that open mic is not a platform for people to come and promote themselves. It should be for people who actually are ready. Mele alonko immortale. Ni nata, you start a song and let the crowd sing the song along, and not for you to come and be introducing your song to the crowd. So, but we did talk about, and we even made fun of some artists who have been following us, be like, okay, I want to be on the platform, or I should be, or can you promote me, this and this. And we all know what that principle that they apply is the same principle that we use at Gambian Talents. I have musicians that would send me stuff, be like, bro, push ma, and very soon I will go to Biggie Rozay. He's one of those people. Rozay been following me for the longest.
sending me his stuff time bobu ñoraguton. But now hardly does a week pass without Rozay making it on our platform. But time bobu nono Rozay dina ñew si mom si kanam, and he can attest to that actually. Liggéey bi yef yi is all about working ak liggéey, that's what it is. But Wydee, your first time on Gambian Talents, ñu ngi la dalal Mbeji Akang. Maybe a lot of people don't know you. They might have seen your videos on our platform and through other platforms. But who is Wydee? Attack mu ne Mr. Gay la tudda. Domi Balagay la mom rakki jibu Balagay la. So jumalen Wydee ti afo mole don jumalen Wydee ti. Ya lom ya dibalom botanan dirma kala mala kono nga dirmo lek mo fumben. Ya understand say feeling ma open night fly ko say kare ko gamen artiste be ko say ni jibe stade mun da malete ndela gana menta o bigro sen se stade la da man dinde ya lom ya lom ya diba botanam birika ma wul no kluda birika ma san sama ko no makala mul be je lom ne am dirmo makala ma ñun kono. You understand right now I'm bringing about fly jaman ya lom na family ya so ko tata je wala nyama Wydee team ya lom I got love for kids, and I respect everyone, we are down to earth nigga Wydee, Good to go. Madam si Biggie Rozay, suma brother. Suma si handor bi, people associate us all the time. Suma si handor la, suma rakala. Ano Rozay? Rozay ge ñew. 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 Acha exinga? Pare bam force metti na diga way matuma tuñ lu nekk ñu bokk ko ko suñ ko ñu bala ñu de jeexaguñ dama yagari pop rapay ndaw yi dañ nekk di suuf yaay ci suuf am ci on top gaay nekk di wax ma ngi daaw di jóg man talaatuma gaay gém ba jaxasoo amatuma waay lépp ngi tranquille déggatuma xay jigatuma waxatuma nanatuma laay lu ma neex lay rap kil dem ko ma neex taf comme policier ku ma tooñ la jàpp am ko time la di WhatsApp bi stock dafa jigi am nga ne Rozay kenn duma suma tafsir kenn duma firi amaluma jar so kenn duma firi da fi rap ko fa fi bass njaba si ba rendi si kap rendi si kas rendi si pass paka si trat la bi pasi gas I know, right? Well, legi lima buga xam moy anyway. So who is the Starz? Ku nekk si yéen ñëw na jël crown bi moomale ko boppam. Wydee mu ne moom du seen morom. Wydee said, Wydee ko ati mankal fulangoti. Well, Wydee said moom du seen morom. Ñoom seen competition, seen beef ak yooyu moom bokkut si ñoom ñëpp. All of them together ñooy beef moom bokkut si. He's not part of them. He took the crown. So bolé ñom Kendrick Lamar ñom Wizi seen liggéey yépp no man ma koy dipi dopa xam nga Gambian artist bu gëna baat aduna bi yépp complètement ben Gambian rapper aju ma ci gaay Okay, attack yaa ngi toog foofu attack do yi day ñëw ci géer bi waaw ba ndo yi day ñëw ci ñeem bi loolu la wax. Okay, léegi loolu kay gis naa ko attaque laa bëgg la anyway dinaa ñëwaat si attaque pour mu tontu ma dem wax a Rozay. The future. Well, moo tax ñi déglu di seet about the future. waaw the future begins, that's the new slogan of the Open Mic Festival, the future begins. Moo tax képp kuy déglu di ñu seetaan both from YouTube and Facebook ñu ngi leen ay bëggee bu baax a baax the show is live. Déedéet gaa yaa ñu ngi ñëw ndanka man suma endorsement yombut noonu de duma gaaw a endorser gaa yi noonu foog gaa yi wan li ma la xam nga future bi mooy talking from the next second ahead to the next 10 years ak yëpp xam nga loolu la wax waaw li ma gisagum moom dal na xel li ma gisagum moom dal na xel tsunami buy ñëw mënuloo ko stop ko nga àndaa moom seen na la yóbbu fi nga bugg a dem rather than ngay ko jékkal mu ñëw tasaare la bala nga lebi mu ñëw tasaare la utal sa gaal nga seet ne hey lii man fële laa fa dem égal si wéef bi rek wéef bi yóbbu waale la
That's right. Wow. That's a good point. Future bi. That's a good point. Loolu kenn mënu si dara man sax mënuma si dara. So Aha. dañoo understand rek ne doy ñooy future bi xaalal leen yoon bi yombalal leen ko ñun ñëpp ñu mun a teel a aaga ak jaama waaw. mbaan gars yi daal tàkk nañ sa taal bu yàlla taal lañ sànni si matta moo gën nga jéem koo fay. taal bu yàlla taal. waaw jërëjëf. ku si jàppa dem ku si jàpput mu dem. taal bu yàlla taal la Rose aca Rose ñu dem moom yenay mu Rose dafa flexible yenay mu seen ma ay musique video kasak yenay mu seen ma kankurang muy cóor mama yenay mu seen ma lii aca Rose ñu dem groupe bi fi toog wala new generation bi waagaan di wax taal bu yàlla taal la ku si jàppa mu dem ku si jàpput mu dem ku si jàppa mu dem ku si jàpput mu dem aca Rose déedéet yow yaa ma dee sen wan ma nga ne da nga versatile soo ma senee vidéo di coow ne da nga versatile yenay nga sen ma kasak yenay nga sen ma ngay taasu léegi sen ma taal bu yàlla taal ku si jàppa mu dem ku si jàpput mu dem waaw lu ma am yóbbu buukee ba yi yëpp jox ma lenge kon foog ma tàggu man jaay beli ma jaay di sénge fii amul lu may meeti soo yëpp naa ko rëdde il faut ma dugga si bit bi kam talel si ñoo collecté kon foog nga tàggu mbar jaay il faut nga dugga si bit bi kam talel si ñoo collecté man damay ful ba partout mun naa sa rap si bongo dañ uti rapa Facebook seen wéy di saf ni longo dans ta ngay jéem a ñoodi gém bi day doosi longo mais mun ngaa jéegi capital route moo bomba kombo ak sa ay raami Mickey Mouse man garab bu ñu tampal dañ dañ oote bandi bu ma ñëwee doon nga jëndal may cuuraay bi si ànda bi gém bi day ma tàngal kon dama lette poids bi na la ne maa ko joomal nice Footy Diouf watching on Facebook mu ne Hyper Os nice with the kids mu ne these are very talented young men. The future is bright. That's what Footy said on Facebook. Blessing Lopez says, hello, brother Pa Usman Diouf. You are doing an amazing job. Jërëjëf yéen ñu ñuy seetaan fu ci waay nekk ci ñeneenti ko ñi àdduna penku xarpa ngopp wala ngalandu ñu ngi leen ay salute di leen wax ne yéen a ngi seetaan Hanging with the Stars on the Gambian Talents TV featuring 3 prominent upcoming Gambian musicians. The future begins. The future is bright. Send us your comments and we will be glad to read them. ñu ñuy seetaan on YouTube the same thing. Bigi Rosie nga nuyu wanteeg suñ mbokk yi déglukat yi. Yeah, after only 28, can we have upcoming? After only 28, you are no more upcoming, you know? After upcoming, some project have to be sakana milimeter. The upcoming ni 2018 la M. After upcoming, kumane upcoming, kumane have to be sakana la mo. Have to. So you are no longer upcoming, huh? After 2018, you are no longer upcoming. You are no longer upcoming after 2018. Ken nekkaat upcoming de. Next Friday upcoming. Next Friday mu jeex. Performance bu ñu ready. Aha. Yeah, performance ci whole stadium. Nga teel a ñëw nag. Ma mosal guy Biggie Rosie was at the rehearsal for the open mic. Ñu mosal leen what Rosie will be bringing for you at the open mic festival. Kon ñu mosal leen some of Rosie's work rek si
ban façon ngi woy nga dee woy Rozay yenay ñu gis la nga génn si hip hop beat yenay nga génnal ñu si mbalax beat yenay nga génnal ñu si naka Afrofusion what type of artist wala mooy sa music genre yeah no xam nga léegi music sax music amul genre you know because artist you know so lu fan si buga rek yow loolu nga loolu yow nga ne yow deet hip hop nga o deet li nga o li déedéet waaye spécialisation nag dafa am solo nag Rozay spécialisation dafa am solo de you should be identified with something waaw spécialisation dafa am waaye léegi yaa ngi capane you know ñu music bu xew foog nga ànd ak moom you know because America sax léegi real rap bi dee na fa you know so foog nga exhibit yu ees yi you know music bi léegi dafa change so foog nga isi reading bu ees so lu change foog nga change ànd ak moom you know because America ñoom 50 Cent sax ñoom Jay-Z ñoo xam ne ñoo nekkoon real hardcore sax léegi dañ tweet léegi dañ dugg si trap bi because trap mooy yow no so léegi Gambia trap boobu la change nag ñu def ko rap mbala afro trap rap mbala ñoo xam ne ñu ko jaxase daal you know so dañ Mamadou Bojang mu ne Gambian nice Paboy Sane mu ne please give the artists visa so that we can have them in European tour moom daf leen bëgg a yóbbu Europe for a tour de mu ne nañ leen jox visa ngeen dem tour bila déggal gaay ñoom ñëpp a ngi kebetu yéen nii déglu leen ma ah loolu yàlla la woon kii ku baax yow loo wax ñu yëpp ànd kii ku baax te soo gisee ñuy def musique ñu nekkoon di def musique pour MC Gambia yi rek ñun fu ñu dem bëgg a enu Gambia yóbbu ko fu musta ko yaa jëme musta yóbbu bu ko Dawda Jawara musta yóbbu bu ko Adama Barrow musta yóbbu ñun foofu mu ko yóbbu Gambia insha Allah so gars dañu war a providal visa ak nu mu gën a yombee ñun duñ daw ñun ñun xam nga ñu ngi cool ñu ngi yongi waa déglu leen ma mun leen maa jënd yéen ñi yàgg naay goto di dogo ak booy yi nii li ngeen a wax nii yéen ni ngeen a wax naa yeneen comments kenn si yéen kebetu waxu dara Paboy because laal na seen soft spot bi yëfi visa yéen ku si tukki du ñibbi yéen ku si yéen ku si dem yéen ku si ñëw anga li wax bi ñun de ñëw pour make changes so comme loo xam ne like suñ koto yi def nañ ko fi si suñ gannaaw loo xam ne good or bad ñun dañoo check comme loo xam ne ni comme dégg na si loolu ñu try ko jubat pour ñeneen ñuy ñëw suñ gannaaw ñun fu mu nekk nii comme amul benn Gambian artist koo xam ne ni comme escape na from this Gambian music scene comme dem na ba pop outside or si international market amaangut in Gambia amaaguñ loolu noonu so dafa war a start from now Baye Babu nag Baye Babu nag dafa boss Nigeria boss ok yéen a ngi indi another discussion ma ne yéen a ngi indi another discussion and man this gets me wild up because the reality is I have been in the game for a minute with a lot of the musicians dama dee wax leen all the time this is not only about music dama dee wax ne Gambia fee startuñ di bàyyi di suul jëf dina hard pour suñ dëkk bi dem kanam and déglu leen ma 1 minute because I was there depuis jamono ñoom Fugees Born Africans ak gars yi I used to live in boobu maa ngi Farafenni maa yóbbu gars yi Farafenni ñuy ñëw di play foofu di def events ma jógee foofu ñëw nekk si generation yi ñoom Singate ñoom Oluganda ak gars yi managing Singate directly brought him to America here took him to Europe ñu def tours yu bari maak Singate in fact Gambian Talents bi ngeen toog nii tey yàlla ak Singate moo tax ñu form ko because moom laa doon tooyal in America until I met my partner Ibu Njai and we decided to establish he is a web designer and man ma am connection with the musicians ma ne ko let's start something that would take our music forward especially internationally for people to recognize and it is through Singate that I met Ibu Njai and I always give him that credit so ñoom Singate def nañ seen part ñooñu jógee fa ñoom tamit when they came a lot of them dañ ne koto yi defuñ fi dara ñoom Singate dem ñoom ji ñëw I fought with ñoom ji ñoom Baye Babu I have them on record ku si nekk si ñoom su méegee this type of claims dama ko dee dàqa bem set
why because dama feel ne da ngeen wara empower wante ngeen jox koto yi ku si ñew jox koto yi respect this type of claims that you guys are making ne guy yobu music be internationally or to the other level I think ne da ngeen wara jappale wante su ngeen ñewé ngeen set koto yi fuñ em yen ngeen take over from fofu and take it to the next level that something like those statements fogg na ne moy gëna helpful man jaka bay Bwaagan maybe he would have something to say to that then ma allow leen yen ngeen ñëwaat Bwaagan Well, what's your take on the discussion? Wow, I have to agree with you. Ne jëf mom waralo ko sul. You know, definitely development moy rek nit ki definitely yow nga ñew tegu ci kaw lolu, you know, standing on the shoulder of giants gëna mëna dem kanam. You know, fogg na lolu maybe niñ ko dé waxé Gambia more sound wrong waaye fogg na intent bi might not necessarily be that. Why definitely powers. Well, we came up with the Bridging the Gap initiative for the past 5 open mics. So by helping nekadi in the back some of the icons. Hello, Yang Madiga. Mangla diga loud and clear. Hello. Yes. Mangla diga loud and clear, Bwaagan. Mangla diga loud and clear. Wow, Ninja Kadan in the back some of the icons from Fugitives, Born Africans, Rebellion, Panati Chow, Super Eagle, Sujai Senior, you know, so definitely on Yun's end, I can on our end, Fogumane Sul recognize the Nyom Senli. Wow, on the side of Ndoi, to a little degree, yes, maybe Nim sound la, minute Fogumane de actually met ne koto yele defuñ fi dara waye dañ fiñ waaw fiñ sentu won pour ñu agoñ fa waye xam nga lolu tamit do mëna blame nit ki ne ko waye ñom tam dinañ ñew tegu ci kaw lolu standing on the shoulders of those giants gëna mëna yobu further ñom tam sen rakay yu ñew you know on their shoulders you know pour wow so definitely no because lolu moy li xew I mean pour just let them know that way they actually watch the language that they use when they have interviews because I will tell you anybody that was before the next generation then they feel offended and why the G was here just 2 weeks ago in fact 2 weeks ago that's why he blocked me because I did a show and I critique and analyze him for the post that he did when ST did his thing. G was offended for Fanta Cisse saying at ST's event ST is the first Gambian artist to organize an event at the at the stadium without an international act because feel na ne mom def nako the same way ñom singate non lañ feelé offended when ñom ji taxaw ne koto yi defuñ fi dara ñun ñoo initiate rambalax the same way ñom fugitives Born Africans I remember one time ñom ji even there was a beef that started between Vex Gonjiman ak G ak ñom ENC because ñooñu dañ ñëw wax leenali ñom singaate tamit ñëw ne koto yi ñom Vex ak ñi defuñ fi dara ñoom it su ñëwee toog ne ñom Musa Ngom ak ñom Super Eagles ak ñi defuñ fi dara and this is not only in music right now Adama Barrow mu ne Yaya Jammeh defu fi anything Yaya Jammeh bi mu toogee mu ne Jawara defu fi anything so this is a trend loo xam ne is common in Gambia and I think is it the Gambian side So it's just a positive feedback for you guys. Yes, it's a positive feedback for you guys to actually watch the language that you use when you say this thing. Because su ngeen ko waxee rek those before you will feel offended. Te moo tax ma rafetlu anyway the song that Soul Sow did where he recognized all the legends that went through Gambian musicians where he had different artists ñu wax about ñoom Singate seen generation wax about ñoom Sambu Suso bring back the Super Eagles ak ñeneen ñi. But why you were saying something actually attack ma bàyyi la nga comment ci loolu. Wow, so gisee fu ma doon door ma ne comme be it good or bad ñun seen tànkay la toppa like comme am na fi artist yoo xam ne comme bu yàggu comme du ma neen turi kenn ba am na ñoo xam ne comme yow because say bu mu commenté loolu da nga ne ñun am na comment yu bari waxuñ si wat si boobu lañ wax da nga ne suñu demee dañoo daw ma ne la ne comme be it good or bad ñun seen tànk lañoo toppa because am na fi artist yoo xam ne dem nañ ba léegi ñëwaat te ñun suñ koto leen ñun ñooñu lañoo xool so su fekkee ne comme loolu ñun gis xam nañ lu baax ak lu bon su fekkee ne ñoom def nañ lu bon ñun am nañ right pour rectifier loolu waaw su fekkee ne tam lu baax la am nañ right pour top up si baax boobu noonu pour mu gën a baax am nga lu ma mi comme
toogoon fii ne comme kii dafu fi dara non dañ ne comme dañ ñëw comme pour def lu fi gars yi def yeah no the reason lu tax ma wax la lii xam nga wax naa la ne la man I've been hanging in there with them. I have interviews and media living jaxasoo ñu bari and I've had this comment, yes, I've had this comment so many times and it always comes the same way. Ku ñëw ees rek ku nekk sa jamono rek just like Bwaagan we said ne yéen da ngeen war a jël ngeen develop from fi gaay emoon computers. For example, you look at it, the first computer because Microsoft Bill Gates di defal from suma research ak li ma jot a xam, it was the size of a room, a bedroom. First computer bi njëkk a defar. Right now, thank God for technology. maa ngi nii nekk ak yéen cameras ak everything. I mean nga ci phones yi léegi they are computers, everything is on the computers. So bi yeneen computer companies yëpp ñëwee dañ jël from fi Microsoft am wala Microsoft ci boppam develop yeneen companies ñëw ñuy gën a develop di improve competition am yëf yi gën a dox ku si nekk nga seet kele fi mu def fu mu am yow nga ekkati ko from foofu mistakes yi mu def yow nga ñàkk a make mistakes yooyu and you improve from that. I think that is very important. Right? Why di ila fita na la jele fodi? Yeah. Nah, why di? Yeah. Lafita na la jele because yala mo na lafita na la jele. Lafita Gambia to kama janga ndi man lafita na jele based on my own interest because lafita ka yala kana jele dorong. Lafita na la jele lafita na do ko la jele. Kana jele yala. So lafita prale ala try waka rela ni waga ne communicate yala ala jiba do kala kana easy because time kata do kona time so. Right now, I'm about 23, like 24 years old. So I'm talking about I'm 8 kan. So the more about cool, but gonna delay kan. And right now, alhamdulillah, there are no followers in understand because more than call Germany, America, Sweden. Yeah, more than Bela music go American. Your songs are banging in the clubs here. Carnivals. Well, what you just said, YD? What you just said, Bassman said. Kudos to YD and the rest. Keep pushing. The sky is the limit. Paboy Sane said, we play their songs in the clubs and we see how it works. Paboy said they play your songs, you guys' songs. So what you just said, Paboy is just Paboy made that comment actually even before you said it. He made that comment some 10 minutes ago before you even said it. Okay. Yes. Jallo Amadou said, welcome to the forum. Actually, that's true, yeah? Yes, Bassman said, kudos to YD and the rest of the team. Keep pushing. The sky is the limit. So it's important for us to try, but then I can tell you too, I have interviewed Bai Babu on this platform and several other artists, and they told me, I'll ask the same questions. I always want to have you guys on record because Alka Memfo, I always use it against you in the future if you act in any way contrary to the comments that you made. I've had the same thing with Singate and them in the past. No, we will make this thing happen. Eventually, Singate de katut Gambia. Ñom suñ amé opportunity bi suñ démé dinañ délu ci wat because they want to rep Gambia. Xamuñ way ñeneen ñi dem bot ñom dañoo li. The same thing Pa Omar Jack lives here in my backyard. The same thing ñom Dr. Oluganda. The same thing with all the other Gambian artists ñoo xamne dañ dem ñu talk. Bi gaay di wax lolu daf leen ñoron, but you guys are upcoming and you say you don't want to be called upcoming now. By next year, 2 years, 3 years, you would have done so much. The reality is Gambian music more than frustrate. Everything that comes with the industry is what usually frustrates these people. Doing their choice, but to say that, okay, let's go back. Nañ deluwaat, bàyyi ñu deluwaat. Bàyyi ñu dem ñu talk Europe because yéen a ngi mag bills yaa ngi gën a bari, soxla yaa ngi gën a bari, etc. Rozay, you want to come in there? Yeah. Comme lu ko waxee gaa mi ne comme ñu jiitu defuñ dara ñu la woon ne ñoom fu ñu em ñu suñu em moo nekk pour ñu raw you know parce que loolu mooy suñu Gambian music fatane bi yëpp yaa ngi understand loolu la ma wax defuñ dara ñoom fu ñu em soo gisee ñu ne gaa yi loolu defuñ dara because pour na de waaye ñu dañu xëpp loolu because ñu ñoo ñëwee ñoo yóbbu Gambian music next level comme Nigerian music bu ñu demee ak Senegalese music you know because the same brain la ñam di xalaat you know the same produce you know promo so mu la woon ne ñoom ñu dañ bëgg a raw loolu moo tax woon la suñ ko tey defuñ dara you know awoon ne ñoom liñ def waaye maa ngi leen a wax ne ak lu tubaab bi loo bañ tubaab bi seedeel ko xeesaayam
Koto they feel offended about that, and I can feel the pain knowing what they had. Barki Demba rek Singate is in the Gambia right now. Barki Demba lañ ko joge interview, and he was talking about the struggles they went through. He was asked about how the current Gambian music by Fat Samba, and he said a lot of the things yen fi ngeen ko yóbbu and the level. Ñoom seen time there was no social media. Ñoom seen time there was no Facebook. Ñoom seen time there were not even proper recording studio. I remember Biñor record a lot of things. Son ñi ñoo fa nekk Galant studio moo fa nekkoon wala Yellow Gate. There were three wala Alliance Franco. These were the only 3 studios. Right now, ñaata studios ngeen am Gambia. There are people that have home studios. Almost artists yi sax ñu bari ñu ngi amee seen own studios. So studios yaa ngi bari si dëkk bi record labels yi allow mama interrupt lighter them off fee. You know, so yeah, to just let you know that. Yeah. Well, okay. Right, go ahead. All right, thank you. So di nga gis ne loolu is something that is very important to pay attention to ne yéen li ngeen am léegi resources yi ngeen am gars yi amuñ ko te nit su ngeen ñafee ni ngeen a ñafee ak ni ngeen soonee nekk ci background bi def li ngeen def yëpp eventually ngeen dem and yes 5 years time ndoo yu gën a ees ñëw ne ñoom Rozay defuñ fi dara you knowing the struggles you went through that would definitely offend you su ngeen seetee Nigeria ñoom Wizkid ak li ñoo big they salute Two-Face su ngeen seetee Sénégal ñoom waaleeg ñi yëpp li ñoo big they salute Youssou Ndour Bob Marley will be saluted forever by Jamaica. Michael Jackson will be saluted by musicians. Ñoom Tupac will be saluted by musicians in America. And these are just examples. So Lolo is something that you guys need to pay attention to since you'll be having a lot of media interviews. Ni ngeen a waxee the language that you use pour ngeen live. Gambia tam ñoom ñi Super Eagles, they will be saluted forever, you know. Okay. Yeah. Good to go. At ñoom Flying Lion, they will be saluted. ñoom Musa Ngom, they will be saluted. Jaliba Kuyate, they will be saluted forever, you know. Okay. Because they people are legends. So loolu la attaque wax mi ne côté lu ñu def dañoo seega. Am na yu pa at yu bon yu fa. Am na ñoo xam ne ñu fi dem ba léegi kenn ci sut gaay. Te loolu yaa na ñeneen yoon. Loolu la attaque bi wax. So seen good move si dañ ko jël seen parti yu génne ko yokk fa lu gënaaw. Gambia music gënaa dem kanam. bu leen ba nekk ni Adama Barrow de yim doon wax Yaya Jammeh yëpp mu ñëw force interview mu ne soxlawut nit Yaya Jammeh because they have enough manpower to run the government. Right now gis nañ several of his ministers and ambassadors are people that work with Yaya Jammeh. Yéen it ngeen ne du ngeen dem maa ngi leen a am on record su ngeen tukkee du ngeen daw. waaw loolu yëpp waxi politique la nga ñun mbiru musique la nekk di wax ñooñu mbiru waxi politique la you know li ma wax mooy waaw li ma wax mooy dama leen bugg a am on record yéen a nekk di wax ne ku si tukki si yéen soo demee doo daw di nga toog Nova waxoon na ko fi mu ngi Amérique ñibbiwut ñoom Oluganda ak ñoom Pa Omar Diak ñu bari si ñoom ma am leen yéen tamit on record ku si tukki yow Big Rozay ma starté si yow soo tukkee doo daw di nga ñibbi si Gambia no matter how many times nga dem. naa ne Paus boobu man jaglelu loo ma ko de. Paus ma. Paus. Xam naa ne boobu jaglelu loo ma ko de. non ba dinaa ñëw si yow jaglelu ma yow dëkk nga Amérique yow xam nga li fi nekk yow you've been there done it ndoy fiñ toog tey yow. maa ngi jógee Europe tay rek boy. waaw dégg loo. rek maa ngi jógee Europe. nga ban artiste mooy daw. ku dem be amaatut ko ku dem be discours ku dem be wax ne ko amaatut dara loo xam ne ni comme mu ngi koy am si game bi wala si music scene raka mooy dem aw daw raka waaye ku ñoo fee ku am good shows ku pro comme ko dem aw daw wow unless changes which of course is coming gradually. waa déglu ma wax la gis nga lii is a dama leen a invite sax in fact dinaa make this last comment on it ñu close ko ñu move on to something else waaye li ma leen a wax mooy gis nga change bi ngeen a wax it's nothing to do with you guys as musicians ne okay munu leen li ngeen a def wala xamu leen ko wala yéen you guys are not talented but it has to do with our attitude as Gambians di nga nekk si dara kuy dogita tax you will be frustrated so much from what you do and you are not making money from it. Frustration coming from your families and a lot of things. Munga am bena opportunity dina la guarantee la unless ñu njaka ñi ñoo daw dem talk fofu nonu bay ñi mala wax Oluganda tukki na besona ñëw na America fi dem na Angleterre dem na Europe besona bala mo dem settle fofu Singate the same thing Pa Omar Diak the same thing a lot of these people they have traveled multiple times
waaye li la ko mujjeel firndeel rek Pape Diouf bay baabu amut fu mu fi defut ak Pape Diouf ak lu mu lifinut right now waxuma ne safaraam dafa fay which is the word boo xam ne yéen artistes yi starté ko si seen koto yi Jibu Bala Gaye loolu rek la bañ a dégg ma wax ko sa safara dafa fay te reality mooy jamono ji safaraam dafa fay su ma leen waxee loolu duñ ko dee bugga but ku si dem ba sa safara commencé di fay nga am opportunité fekk yaa ngi amee visa sooy tukki sax doo ko yëg soo demee ba takka jabar commencé di am responsibility di fay sa bills loolu na nag society bi nag moo laa frustrate raka society bi moo laa frustrate ba tax nga dem toog dinañ si waxtaanal waaye mag jibu Bala Gaye mu ngi def big mu ngi def lu big ba léegi mag yi man understand ma loolu jibu Bala Gaye safaram mu ta fay de jibu si yéen la xam nga booy xalaat comme soo ko bàyyi rapa yi fii nii xalaat ñun di biñ tamee xale ñu ngi déglu ji waaw understand nga ñu ngi gën a nekkal lu ndaw ñu ngi déglu ji te ba tey ba ëllëg xam nga soo ko rapa bu nekk su wàññi toog mu wala dëgg rapa fii nu mu biig Gambia fii nii da nga dee salul ji comme li ma la so yëfi safara bu fay ak yooyu noonu kama ji safara mi fay bi ko solal lu yàggul comme i months ago mi ngi drop EP te loolu mu ngi demoon xam nga #1 iTunes understand nga for like weeks understand nga so obviously Jibu Bala Gaye moom daal xam nga affaire yi safara bu fay moom daal booy léegi ñu seetee ko si yeneen rax bay ji moom limit la jël na non ma bëgg nga baalal ma rek loolu man nu ma ko nangu de moo tax mu ne ma you are not adding anything to my brand parce que duy bëgg a toog dégg ma wax yi waaye dinaa la wax leena ne la ok let me make this clear when I talk about guys seen safara bu fay ñoom singaate ñi ma la wax ni for example they are at a different level and they wish they took the action they took earlier. Singate now has his own studio and producing different artists. Singate is doing clean production, right now. Singate is learning to play instruments. He's going to university. So, how about Singate? Like, déglu ma wax la Pa Omar Diak the same thing fima deka he has a studio, he's going to school, he's playing instruments. In fact, soundtracks he ma play ni the beginning of the show Pa Omar Diak produced them for us. So they are at a different level, they are at a different level. Why reality is sen safara dafa fay Gambia wax na ko Singate barki demba su ote won Alliance Franco munut fa fesa right now Gambia bir Gambia. That's a fact. Singate right now. Wow. Singate ak G is a whole different thing right now. Singate lum dey def ak G lum dey def sa dafa uti. Okay, lima la wax moy. Okay. Like I said, this is a debate of its own, and I'm saying this based on my experience. Singate, G, and all of them. G mo mujhe gena si scene bi, and he's still in Gambia right now. Na Ote Stadium saying that dina fe bu yagut Ote na fi. EPM bim gene. EP bim gene is doing well. Okay, kama wala tiga. Okay, it's mama kama wala tiga fla lo xamantene like ñu ko wara xam te xamuñ ko. Okay, when we talk about stadium bu fess, man ma fone sa stadium last time manon la ci sama ko bi mo ne 40,000 people ñoo mëna fessal stadium bi yépp bem fess. Te fi artist bu nekk wala any society any organizing team bu def suuf fi ni gaay VIP rek lañ lay use ci pavilion yi. Understand nga? Gaay VIP lañ lay use ba pare gaay ci just bi ba ci ron VIP bi gaay suuf dafa obviously dafa daf fekk okay space bu ndaw leen day use noonu so nit yi suñ ko occupé gaay ne feesal ne stade man dama bëgg a promise Gambia ne man suma def stade dama hita stade ba ci digi stadium bi ba pare fo pavilion yi yëpp lay feesal nekkul ne comme dama use VIP dafi ñu fi feesal stade gaay VIP rek leen def musulay gis Gambian artiste bu organise stade ba pare ñu def pavilion yi yëpp ñu fees comme loo dee gis Nigeria wala feneen kobat fi VIP rek leen day use ñu ko fi defoon long time ñu ko defoon recel ne lu yaagut yëpp benn team bi la rek comme gisuma benn difference. Dinaa leen invite let's talk about the open mic ma invite leen ñu waxtaanee loolu noonu. No problem. waaw ñu waxtaanee loolu. dinaa leen invite ñu waxtaanee loolu xam naa ne jigéen na ma mere for the comments that I make. I'm just being real here. No, la mere because no mu ngi ci platform bi tamit xam nga may loolu comme yow nga wax sa own opinion no feel. Xam nga ji artist la di mere ci jebi tweets anything xam nga daf ko dey appreciate. Raka for your information Jibu daf ma block and he both on WhatsApp he unfriended me on Facebook and everything. Waa ñu delluwaat Marit Keita Ndaw mu ne I agree with Pa Boy but it will be soon inshallah. YD is your brother Dida. Allah will bless you inshallah. Allah will bless you, inshallah. Yes, Dida is the one sending that message. Ismaila Jallo Mune, they are the best youth. Good job, boys. Zion Child Mune, we need to support our own Gambian artists.
thanks to you guys. Example, in Uganda, we have been seeing artists in less than few years. They have their own record studios, cars, houses, hotels, etc. Please support them so that we can have our own Gambian artists who can do the same things. We are so proud of you guys. Yeah. But and one thing before we leave, like before we switch up the topic, and Mange drops my first album like on the TV, like Bwaagan Mango drop like on the 2nd of March. Mango def Jakarro like inverna ku nekk fo nekk ci aduna bi inverna la Mr Dunia bi la nekku di fi Gambia rek music la fu nekk la mëna dem fu nekk la music mëna dem so ku nekk fo munti nekk so mëne pay ticket anywhere fo nekk dañu attend show bi xam nga mi ngi am 2 months before the show, so March 2nd la bàyyi leen ngeen ñëw Dunia bi la jandi bi tara ñeeji na nga mëna tuubal yow sa inverna la ci show bi so nga jëm try nga def dara wala nga push bi nga promote ko daal. We are here for you guys. We will push. Hana lunje good. Nga fengo fen kalamuta will push it. Madelu si wati attack. Give us some acapella. Let's go attack. Musal nyututi. You were quiet for a minute. Give us something. Tangal nyututi. Saya pa ya bidoyut pour nga sur boy fog nga beef ma dega na song sur la fen fogu mangana am fit bon hol nga def boy do rabbe am fit shit te du am na gémé bayal mu waxal bopp te du am na sémé bayal mu waxal bopp bro may aw ma tay pour tamal sosam ku doon jéema téngu attaque mo el doram mama jol na digala way su gisee attaque pa dor mi yendang bi nga wala tara we get have my man la boy way du ma me tara ñun namuñ dara namuñu paxal yego namuñ dara Rozay ak attaque benn bi moom mu tassé rapa yu bari yu fekk dañu ci ni wéra no boy benn 28 next Friday 6 more days no still nañu waydi may acapella waydi insodo mandinna waydi insodo mandinna the Gambia's biggest event. Meet. Man. Nengal di kabi daf ko heti hana daf la meki ra ko bes bu nek pour leer la ma dana deli lebul bu mag bi ko na dem xamna ding ma wéri way ci kanam tuuti lo fi gisati attaque mo ko wéji di paj kanama gina meti dafa yaangi ni di joy dik malen en lu meti des pas kong ba ci ya xam buy tax nga meti man leneen mënu ta tocc man do am fi do meti man kanama gina meti nga la tay ñun kala ñu gina meti no bi sama tundi wala so yo mara nga nek no mo ñu bay wow why nenen di fenna why di ndafita ngata mande akangoto. I know the interview. I'm talking to these people and we are speaking Wolof. YD is a Mandinka artist. You sing in Mandinka and your viewers and listeners and followers relate to that. Ngata mande akangoto domandi nenendi domandina. Ikame fono to akangoto. Mano kang pele studio matrakol feten nanyo kang makani dimba feten kan na studio kang boal kumul kundungi be bade nyo kang nega pele nga kodol continue kang rapal woni la chepel wala re nyo kang lebulo fala ba dol nya kay be boy kami be banko se pele be song tan nega ani e bang te da pipi ani balante sa fa wili ke city ani nyale city yenda dala city yenda singo city nega tene rapet wala city jelo le campagne de ka tv bigde so ani me de ka tv campagne kalpa na takela no ko serwa par pe pa mo killing check it okay mo killing power sabla do dila e be ko falo le fata ba France ndego alaba de janna katoli na haji ti je he thought I was looking for fans mbe jo kan chepel ka wuri na haji ti je ila rapa yu leta kon tela la rapa ta ko na haji ti je man ne ka rapa na bala to ala man ne ga lente dabo di je chepel ndane mbuki balin tenin dokem ka kule ko ka tikale nego demo man easy nga tikale ma de rapa ma jep ko na sabale rapa ta top wadi le be balin nana bir ka ka ko nyele ma bale bila wala tele mo man do ngan kalini disloke patani ko boom no power wadi hamna ne mu ngi tanga fofu of course light ngi dem off ma use opportunity bi rek pour ask for help suñ viewers yi ak followers yi
light a ngi dem foofu gis ngeen guy right now ñu ngee ñaxa amaguñ naka generator nag we would need a generator so support leen ñu yéen ñu ñoo seetaan right so that we will be able to do this nga xam ne guys su light demee off rek ñu taal generator bi so that it will be nice and cool in there instead of gis ngeen guys ni ñoo ñaxee fi ñu toll nii suma broda Big Rose ya maak moom ñu ngee ñaxa rek everybody else so jàppale leen ñu please for those of you watching if you are joining us this is Hanging with the Stars on the Gambian Talents TV we have our Gambian stars of course in the building Attack of course is there Biggie Rosie and of course YD those of you watching if you look next to the comment section you will see a green circle with a love sign or a heart in it if you click on that heart it's a partnership we have with Facebook where you can subscribe for $5 a month and watch our platform. We are doing it by watching Senegalese channels paying $15, $20, $30, I mean $100 and something in the year to watch Senegalese and other channels. We are talking about supporting your own. If you want to be able to see more programs like this, please subscribe to us. You can also donate to us when you send your monies back to the Gambia, I mean through your families. Call us on 7833-524, 7833-524. I mean, of course, to send your donations. I mean, thank you all that are watching and listening, both on YouTube and on Facebook. Special Hanging with the Stars. YD, coming back to you. Yeah. You just rap. You are from Birkama. You are rapping in Mandinka. There is no doubt that you must have been hearing a lot of talk, comparisons between you and ST comme li ma doon wax ci gannaaw rek fan si yena ito leka ñinke fan so leka ñinke ka fo he ñin doke ala so sanji kilina don ni ñi nata jang ST a problem o sotole. How is your relationship with ST? I mean how is your relationship with ST? Like okay, me and ST like it wasn't today because we all went in the same school. I was in the same school with him. Like, I attended Brikama Jamisa Primary School, like yes, and he was there as well. He used to move with my bros and all that. And we were in a good time, you know, he's a cool bro of mine. But to be honest with you, nowadays we don't link. Like, we don't link. And I don't even know what's the problem. And I'm just at the corner doing my thing, you know, I'm not doing anything. I'm not comparing myself with any Gambian rapper. That's all I always say. Like, I compare myself with myself. If I do a track, I make sure next time when I'm doing a track, I do something more than what I did before. So how I'm working. But the fans are just there to talk. They're there to say whatever they feel like they have to say. So that's the thing. I'm not comparing myself with any Gambian rapper. So that's the thing. ST is doing his own thing, and I'm doing my own thing. He was first before me. He did this music before I started. So he launched album before me, and I haven't even got an album yet. You know, no mixtape. Some people are saying even though ST and G have been doing, I mean, two different things. ST, of course, I mean, they may use the same type of beat, but there has been this outright beef between the two of them on several occasions, which I am very aware of, and we featured some of these things. It's not hidden. Some people are saying that G signed you specifically, went to Birkama, I champion and G, just to kill ST or ST Spirit. What can you tell us about that? G didn't came to Birkama. I met with G at the studio. I was grinding. I was with Doogie grinding, and I met with G. He was working with Doogie as well. So he asked like if he can sign me, and then I say yeah. And G never asked me to pick anyone. And if I had any bad story about someone told me someone tells me like ST this and that, you know, if I tell the G all tell me is nigga, focus on your own thing. Like you got your talent, you can sing, you can rap. So do what you can. Don't listen to what the fans are saying. The fans are always there to talk. So just do the work and make sure you prove yourself. That's what G always tell me. And G asked me to diss anyone. He don't bring me to diss ST. Like, okay, my career is way bigger than that. Like, so look up individual artists like me. Like I got big plans, you know. Yeah. So you've never had any. How are the people of Birkama? What's the feeling like in Birkama? How are people seeing you and ST? I mean, what's the mood and the ambience like? How they feel about me and ST? Yes. From your observation. It's just okay. Like, it's just normal thing. I'm bossing up. I'm doing my thing. When I go to Brikama, I get fully supported. They sing my songs for me.
when I'm on stage. So I'm grateful with that. So I don't see no competition. Like people might compete us because we're all doing the same thing. But I feel like I'm better than any maniga rapper in Gambia here. Bigger rapper, I don't know, small, upcoming, whosoever you call yourself. I'm just doing my thing and I'm competing YD. So that's the thing. So there's not been any. So what happened? You and ST used to have a good relationship, and all of a sudden, no more. No, right now, yeah. Well, but all of a sudden, I don't understand. Now we don't link. I don't even have his number. So we just grinding. I'm focusing on beats, killing beats. Killing souls. I don't have time to to contact a rapper, tell him anything like. So they could produce a Nicolo promoter, Nicolo and I don't think Mandama Solas a number for call or anything because I got followers, I got fans over there. So that's how everyone started. Like, so I'm thinking big. I'm aiming high. But did you guys used to talk? Did you guys used to talk? Alka diamle nung inate alka diamle nung and all of a sudden wakunduta. Before I can't have ask everyone. My stepmom used to know him. My sister. I can't have I see an but that's not existing anymore. Like social media to right now, I cannot tell you anything like me and I'm not existing. Like I don't want to lie and I don't want to talk too much about this ST affairs and all that. Yeah, sometimes people don't get it. Understand? So I'm just working, I'm just doing my thing. I got my career and nobody can stop that. I'm focusing, I'm doing what I feel like I should do. And ST is doing his thing as well, and he's my elder and all that. I respect that, and I respect the fact that he's doing his own thing. He's good at what he's doing. But me, like, I don't compare myself with any Gambian rapper. Trust me, like, I feel like I'm way, bigger than, good than them. Better than them. Maybe maybe I don't know why they even bigger. I will drop a mixtape, no album yet, but my second is at the corner, yeah. So I will show you proofs, yeah. I believe in proofs. I don't believe in talking like, this and that. I got this and no, I don't believe in that. Okay. All I believe in is work. Yeah. I just put in work and yalalum defect. That's what it is. You believe in hustle? Yeah, I believe in the grind. Stage work everywhere. Yeah, I understand. But anyway, but not going to respect any else. I don't nenamang ST mention na songol kono yalan kum ka ho teng ST teng do mo tukko kuma na songol kono so ndeka na ko like I feel like yalan ndeka ko le ko yalan nyan ko I'm going to like I rap about things that I'm going through and things that I'm seeing in the street. Like that's what I rap about. So I don't rap about an individual artist. I don't do that. Okay. I'm a complete artist. I'm not a complete artist. Okay, fair enough. Attack. Yeah. Gambian talents ngeen talk de Pa Ousmane la li no bodina feñ. Just like I'm telling you guys, this is the first time you are coming on our platform, but be sure that we are following you and following you guys keenly. If we see and hear the things that are going on. You were on Team G and all of a sudden it's no more. Lan mo xew. I am coming, but for the sake of suñu liste lan mo xew. Ji yàlla sign on ñu toog dégg attaque mu laaka daadaa ne waaw ma mère bi man foog naa to be honest man interview bi I've told ne about open mic la ak because to be honest comme yooyu noonu ma si di bugg a jaaraat xam ma comme happen it was matter of me signing a contract and I could not sign so noonu la fa demee moo woon a continuer si job so foofu la ko yàlla emloo so duma si dee bugg a wax lu bari daal kan nga nekk di liggéeyal yi nga lii laa leen dee wax gis nga when it comes to music it's a full package fii de ñun duñ dee babysit kenn you come here you expect any question whenever we invite you and for you guys to know today starting today if Gambian Talents is to invite you expect any question we will ask you about anything and you have a responsibility either you know how much you want lulu balal mama ñew rek either you know it or not music is a full package what you guys are doing and I say this all the time the Gambian musicians are good they are talented naturally and everything but guess what it is not only your natural talent that you can speed bars and lyrics and stuff ne lolu rek mo matter it's a full package. And media is part of it. Fans and for people are talking and saying a lot of things. So these interviews and opportunities, Attack or YD or Big Rozay or Bwaagan will not have the opportunity or it's not even professional. Nga talk fele luñ wax rek nga génna tontu luñ wax nga tontu. So ñun ñoo leen jox opportunity bi pour ngeen ñëw ngeen mëna leral wax about some of these things that are happening. If you don't want to talk about it, we will respect it. Why we will always ask whatever question that we want to ask you guys and not only Gambian Talents. Any Gambian media house should be able
to actually engage you guys on the things that are out there that the people are talking about, and you guys have a responsibility pour leral ko. And media is a very fundamental part of this job, and du ngeen ko mëna daw. So si bëggutee wax nak dinañ ko respect, but xamal ne fans yi are talking and the things are out there. Legi, are you signed under anyone? Under any label, or are you working independently? Right now, my job ak suma team, like my own team, Attack First. Come like suma loyal fans yi ak suma brothers yoo xam ne ni comme ñoo ko doorandoo. So comme ñooñu laa gaada rek di ko kutu kartawaat ak ñoom xam nga. Comme di wax ne comme there is nothing comme loo xam ne ni mu suma janteeg team G wala G si boppam naa. Waaye di mu ngi ni mun na koo seede like everything is cool. Amuñ benn yaba dara nekku fa comme loo xam ne xam noon na comme Yàlla dogal pour mu em na fa. So comme suñ si waree dugalaa yeneen wax rek dafte isi yeneen wax ne attaque wax keneen mu misinterpret liggéey ko neneen comme wax bi dafte ginaa jaxasoo. So comme wax nañu de avoid loolu noonu at times. Well, I can feel you. The dama dey gis suñ nit yi, whether it's the musicians, it's the politicians, you get frustrated. Anytime you have interviews, gis nga the things that you guys do or that happen to you will haunt you for the rest of your life, or you will need to talk about them. Media will always bring up these things. Don't be surprised in 10 years time you have an interview ñu indilaat la ko. So try to learn, yéen ñëpp laay waxal jéem leen a jàng ngeen get used to loolu. Su fekkee ne da ngeen a togg a rehearse benn tontu boo xam ne always moom ngeen a tontu ngeen def ko, but be assured that media will always ask you questions. And any genuine media should be able to talk about, different things. Of course, du ngeen ñëw rek ñu ne okay open mic bi lii ak lii te loolu laa dee am problème boobu ñun loolu lañ dee am ak artistes yi ñu bari si yéen dañ dee bugg a ne ok suñ ñëwee yéen lu ngeen bugg a waxtaanee rek ñoo fi toj maa lii all the big talks yi ngeen fi def ñun duñ am si big talk bi de. We will tell you about some of seen mboot yi te dañ dee am this problem ak seen gars yi. We are watching and observing and we will talk about waaw xam nga ne xam nañ leen Biggie Rosie si beginning bi wax naa la ne la yàgga nga ma toppa yenay seen bro yenay sax nga compare ne ma ne nga seen ma link sax screenshot ne ma xoolal ñii sax feature nañ ma doo ma feature loolu am na ndax amut, but now you don't have to struggle you don't have to struggle léegi pour ñu feature la, right? Yeah, no. Okay. Naka nga gisee loolu wax naa ko si beginning bi, and for the record we have to clear that Demba Bwaagan, when we had the interview, we talked about that, how some musicians think okay dama war a egg si open mic bi wala media house koto yi du ñu dee support dañ bias dañ lii lan nga foog ne moo different? What have you done differently to actually have the type of exposure until you made it to the open mic? Man yàgga naa laa xam, you've been in the game for a minute. What have you been, or what did you do differently the past 6 months you have this media coverage and ba nga make ko si open mic? No, man kan dama nekkoon di job rek di gën a job rek comme nit looy def daal da nga si gën a concentré di si gën a job rek. Yeah. xam nga ne ñoro léegi gom nga ne ñoruloo woon time bi ma toppanoon gom nga ne ñoruloo woon. Non maa ngi ñoroon sax waaye wow. Yeah, you know, because to be frank. Yeah, you know, to be frank. I want to push you know, media with the account, you know, because we are not boy figure out why I'm going to call Facebook something, you know. The social media with the account, you know. You know, right now, one of the fastest way of living communication, you know. So one time I'm going to push. Luma living like myself, I'm going to please here. Never know I'm going to send. I'm going to send different media. I want to everybody, you know. I'm going to send please here. Yeah, no, fima waxe moy dang dan mer comme fiñ doon waxe Bwaagan Demba Bwaagan dafa am luñ relate something that we experienced and we both could relate to it moy ne ñi ñoragut supposedly dañ dé push and think ne okay well da ngeen ma wara push da ngeen ma wara li wala feyawu len nekku len di ñu push equally yena ngi push ñele that's why we are talking about loolu la ñoo wax ni ne of course time boobu noonu bi ñoragulo wax nga ne yaa ngi doon liggéey you are doing a lot of background
because tamo attaque mi ni attaque pour exo da nga daan teew no yeah pour exo tamo ñu def la da nga ñëw reer xam nga ñu France ñu ne duñ ko play nga so bi di daw ba si waaga mi ngi ni la so pour meg naka la so pour meg dama teew pour play restaurant bu wa fi so ban fu am space rek la duga def lu ma def you know yeah def suma yoon you know yeah ba léegi at bi mi ngi ni sant yàlla ñu ma oo you know te suñu ma oo doon sax di ngay def you know parce que man dama bëgg a speak man dama bëgg a suuree yeah you know so waaga su ma oo doon sax so bi dafa neex bi si digga rek ma duga man tom from nowhere man do la lay def you know waaye da koy yeloo moo tax no loolu mooy liggéey bi for people that don't know xam nga yen artistes yi ñu bari da ngeen dee nekk on the ground and people don't know you te fekk maybe yéen a ngi grind a year 2 or 3 or 4 balaa ngeen a génna Big Faa the same thing Big Faa I used to go through the same thing with him waaye since last year I mean so da nga continuer di liggéey rek soo génnee benn song doxut nga làmbaatu génnee beneen di push di lifin and eventually P-boy Tauba Mune, for your information, Attack, you sound so positive for respecting Gambian artists, and that will take your career forward. Trust me, and make sure you don't forget to watch those American young rappers. You sound like YBN Nahmir. Monglato Jao. South P-boy Tauba. Man nga bro. I got you bro. Ibrahim Akruba na kuma say di tisan kane na di feeling. Our house no boy put up some tips. Well, wow, suma last living that I would want to discuss with you guys, and they gonna go see a same songs. Biggie Rosie, like I said to you, Attack and Kini, Whitey, Rosie is constantly in touch. Damalina encourage yep. Don't rely on the fact that you think that okay, we hear or see everything that you guys do, we follow. But if you send us your stuff, it will help. So Laje Rosie Dinalawa, we don't post everything he sends us. Why? He makes it very constantly. So Lungena they send flyers, you can send it to us, we'll be glad to share it. Sungen ame videos, sungen ame posters, anything. We will do it for you guys for free of charge. And so it's only by communicating. But Lena la selusian music, especially rappers, and why they had more the use of foul language, I mean the use of the N word, the B word, the S word, and all of those things. So Laje Rosie Dinalawa, when he sends us any songs that have those things. Dafa am saga. Yes. So they gonna why the yange wafi mune G my nigga nyenenli mention the nigga word the lead lele all of you guys yena ge buy hell lolu nono the word nigga the S word ne oye nit be wax besabir song bi ngay listen because if you're talking about international artists comme lima de wax ñima interview in the past including G am nak mom this back and forth a few times where we tell them okay the word nigga is definitely taken as a big deal in America so hole nit timbeda bi ngene ko nigga mun nañ la see su mun nga feel a lot of things you and your colleague can call each other nigga way lolu bena nit ñoko def so su ngeen déggee negari wala African Americans is singing or rapping and using these words they do two versions of it so déglo seen original version bi dañoo am an uncut version and a censored version boo xam ne is gonna be for media play wow I hope yéen a ngi bàyyi xel loolu noonu seen songs because I remember last year go ahead comme xam nga boy du ko lay jëlee as big issue tamit because xam nga soo leen nekk famille sa boy rek comme ni noo ko lay jëlee xam nga lu nekk tamit dafa des noo ko lay jëlee comme I respect the fact that yama ko waxal xam nga appreciate na trop xam nga naa ko bëgg di bàyyi xel xam nga di bàyyi xel ma lay waaye tamit comme du ma dee mean anything bad nekkul ne tamit xam nga soo bàyyi xel suma songs yu bëri dégga benn bi danga déglu ma ngi wax ni nga xam nga ina tax la ak yooyu because ma bàyyi fee te people yi da nga fa dee suma morom yi da nga fa dee apprécier suma morom yi bëri every day suma la waxee ñaata ne ñu ma dee oyee ndiga si dee bi dafa ëppa waaw loolu laay wax su sa loolu if you looking at if you but I will try and work on it yeah if you try lo ma nekk di wax ni dafa dëgg la yeah it should be professional like anyway not try to work on that like nigga wax bi ni like maybe su ma nekk ci social media bi comme na ko waxee rek yeah you are talking about I'm saying this because you are talking about going international and those musicians that you guys listen to from America if you see them
yen maybe you just access to their album, which of course for then far by the uncut version of same songs in yen dega lol no. But any of the songs, so deglo you listen to the one that is played in the American media, you will not hear the word. For example, they use this typical song that Akon did with Snoop Dogg. The original version, they say, I wanna F you is what they said. But if you listen to the other version, being they place in media, even the video, they say, I wanna love you. I wanna love you like I use instead of I wanna F you. Yeah. So, and they make clean version. yes, they make a clean version, but then, Bimako argue with some of the musicians in the past, they will tell me, oh man, awma halis pour them produce nyari versions. Bena version biñ def ñu def ko music video, ñu def ko music video. Ñun suñ platform for the most part, we don't play those songs for the most part. So I made the N word, the B word, because we have all type of people listening to us. Attack Degana, some of your songs, it has it. YD, your songs have it. Good advice. Good. Thanks for the advice, bro. Appreciate it. All right. Anyway, open mic is coming up. Bwaagan, you want to add to that, or you have something you want to say based on Limadon Wahagay, Mangdon Guinea guys in Boti, which they don't want the past 10 minutes. Wow, no, I'm not, you, like you said, after doing personal interviews, guy, you know, but yeah, man, Friday, 28th December, inshallah, you know, the future begins, man. It's a new book, you know, door nañ di bind si book bi, and do you didn't buy send signature, inshallah. Yeah. You were telling me, you told me yesterday that the tickets will be out today. Are they out? Yeah. In fact, we just finished the workshop. So, door nañ di yóbbu tickets to few places. Atlas dinañ ko drop off at the Atlas petrol stations. But simply Monday morning, it'll be out at all the places. Atlas petrol stations, and dina am few neighborhoods you am with Atlas. Dinañ fa am nit yu fa nekk di jaay ticket tamit, inshallah. Just like we said during ST's interview, when you interview ST, she show and be bitim rew. Yes, don't say I am not in Gambia, I cannot attend the show. You can support by buying a ticket for your family or friend or loved one in the Gambia. Send them the money and they will be able to. Kuneka siyen sujende 5 tickets. Of course, at $300 or $750 or whatever it is. I mean, bena $50 kuko spend or $25 or even $10. It's gonna go a long way. Send it to your family in Gambia and let them buy a ticket to come out so that Attack will have his own car from performing. YD will have the same thing, and Biggie Rozay will have the same thing. It's very important that we support them. What Gambian music, mom? Yeah, Gambian music that the next level of Monica. Ready? Afai. Nga domandinje what you call it, YD nga domandinje le fenkela Biggie Rozay la performance. He sent it to me. We have an idea like Mosal Niti Tuti, and that was appreciated by a lot of people. It's even shared by a lot. Why didn't you muna be fintila? Kunum fanang Lady Kinza fanay mol nenen di domandinale. Why didn't style kudo be fintila? Wala nang ko nada ko la ko kasanke wota sa wule ko tamate. Woto kana nyinen ka muna nang rapal bo sadati. Ko na Kona kodo bisyakan wadi boko elimunati ko wadi la tapo la diata ko rapali ma ba don ko pala lo ko arangi ba ko kala nan do ka bula arangi ba ela ko wala musu ela ka re mani kan arangi ba ni do ki amira tan nyata jinodi arangi ba bela ka yabati abada la dadi arangi ba arangi ba Wadi jumale kela dankilol sefe ifangole ka sefe ngole ka sefe pangay ban nga dankil si banga dinkil si ba jumale fanan sefe ni ajibe. You are good. Salute to you. Yeah. Attack. Thanks man, bro. Fan nga gina Attack. Wow. Fan nga gina. Wow, 2019. Manako ha. Welcome 2019.
at bi lu fi yolom na ko tay bi man mi dugana maa ngi right in te léegi tey ma Europe cause ma xadar exit soo gisee ata mu caaxaan suma maama kaputoon soo gisee ma aksi rek di safal suñ kii ma safutoon xalaal dooma laal fu ma doon gis nga caputoon soo déggee nga naan booy dañ mun a binda loxo nga ñamutoon 2018 comme dañ ñëw comme pour wane si booba rek so 2019 la ñoo def loolu mooy ting bi 2019 la ñoo def inshallah mais ngeen ñëw ba Ousmane métti kan moo la dee bindal métti kanama gi na ami kay métti kan ñoo tey maa ko drop ëllëg inshallah Sunday bi waaw video bi ak song bi maa ko drop ëllëg métti 2019 mu ngi ñëw dara ñu gina métti dañ ko bëgg a xam send you ko ne ko send us all your materials please so that we will have access to it man kese sira boy de mo kese boy man kese sira boy de mo kese agul lagu ma sa song na kan mo la de bindal attack kan mo la de bindal babu enni malla ngi holli o e bebe kan mo la de bindal attack no abi comme ñepp la ñoy maaf ñepp la ñoy jël tek ko ci table ñun contrôle ñepp donc dañ leen doon bay ben contrôle la e monté fépp bi ko ci ak ndaw yépp ñun wa ma laaj leen loolu sax maa ngi ko wax waagaan démb ma ne ko you guys are taking a risk toog génne fa koto yooyu yëpp ñu toog li nit yi miin si lii with Baye Babous lañ miin gis ñoom ji gis ñoom ENC gis ñoom Killer Ace ñu toog this time ñu indi bunch of new generation new faces first timers am ngeen yaakaar ne di ngeen feesal studio yéen seen fans yi dinañ génn si comme last year open mic di ngeen fa te di ngeen perform to standard expectation. To be honest, comme ñun ñëpp comme ku nekk am nga sa crowd. Waaw. Comme right now comme ko gës Bwaagan def ko si list boobu noonu pa man xamal ne comme at bii ni comme dafa prove something loo xam ne but nekku ne loo xam ne ni standard because su fekkoon ne man dañ ma book as that individual artist ku war a ñu perform open mic festival duñ ma categorize that way but soo gisee ñu def lii pour nga mën a mun a war a wane sa boppa pour next year pour nga mën a ñëw si that platform boo xam ne da ngaa mën a ñëw taxawal sa boppa without any benn category or anything yow da ngaa ñëw rek nekk fam so li is just something like loo xam ne introduction of the future introduction of the future dañoo ñëw comme pour start ne comme next year luy ñëw lu mel next generation am na ñu bari ñu si liste boobu noonu comme dañ leen naa trop waaye yow duñ la drop waaye yow duñ la drop man yàlla bi ma tiim fu nga ñu drop ñeneen ñi waaye yow introduction of the next generation of Gambian music you know like we said the future begins you know I mean comme li nga wax rek from ñoom Super Eagles Musangom to all these generations, the fugitives, ñoom Gandasa, ñoom Jalek, Singate, you know, to the newer generation. Ba léegi fii lañ agsi. Fii lañ agsi léegi ñii ñoo war a, you know, ñële yëpp xaal nañ yoon bi. Ba agsi nañ fii. Léegi, you know, ñu ngi jox ndoyi baatin bi. Waaw ñii ñooy the new fraternity. It's just the new generation. So introduction of new generation bi la rek. One guy, boy, óolu leen. Yaaga nañ ko prove over the years, you know, ñi ngeen foogoon ne ñooy small artist, prove nañ ba ñu nekk big artist. Léegi tey ñii tamit bàyyi leen jox leen chance ñoom tam ñu prove won leen fi ñu war a yóbbu music bi sax. But the future begins. This is book 2. This is book 2. Ñii ñooy the openers of book 2. So ñii ñu ngi sign si. First decade bi def la. Waaw. First decade bi. Waaw. Yes. First 10 bi jàll na, so ñu ngi ñëw si second 10. Wow. So this is the first year of the second 10. Wow. Te du agul waa, te du 11 years. Exactly. So ñu ngi si second decade bi, so ñii waaw ñii ñoo nekk di sign si book bi. Wow. The book in Gambian music. Wow. Yeah. So ñoom tam bu soobee yàlla. waaw si la si sax ñu dañ la dee ñamale. Yow sa bopp November 28. Inshallah.
dama buga ngeen defal na combination right now. Let me hear you three ngeen rap. Def leen a freestyle yen three together. Boy ngeen bay ma rek. Let me read these comments ñu tejé lolu. Dama read comments yi ni ñu tejé lolu. Muhammad Mari Jobate mu ne tell us the facts because we know all that's happening. We love you all, but you make us think we are idiots. YD is my artist. Sura Sose, mune respect to all. Yes, mune respect to all the young talents. Ismaila Mohammed, mune Rozay, DK, we got your back. P-Boy Tauba, mune Ismaila Big. Original fans yi xam nga. Mané ko original ñu ngi leen nuyu suba ngo yena ñu taxa jog yena ñu taxa tek lyrics yu medi yi ni yépp Bwaagan en juña ga open mic la gonna same. Okay, Ismaila Tauba, no, P-Boy Tauba mune Ismaila Big. He have been struggling in this game for a long time. Bilai, keep it up. Big. YD, you are always cool and your English is great. You speak like them. Sura Sose. Thank you, man. Yes. Just trying, man. Sura Sose mune respect G as well. He made me know Attack and YD and respect YD for standing up for him. He definitely contributed. Ali Usman mune YD big up bro anytime. P-Boy Tauba mune YD you are cute. Ah. Yeah. But some Batman stuff, huh? No. Aye kanule. It's low. Aye kanule. Aye kanule YD. Aye kanule. YD is cute, like I've been hearing that like ages, like di ma ngi naka yoon ci bay sa dama dem na pop ne mané da nga nice ni lego legay fet na ni da lego leg xam nga pare do de legi lo mo naka di exist mom nga diga rek la waaye sa nice yo mu lo ci dara sa mu ngi to diga da ngi to ak waaye mu lo ci dara Bwaagan organize na open mic fet na ni tek na moto bu es mu lo ci dara so lu nekk nga lay yaara rek xam nga. Yeah, that's the thing. Ismaila Mohammed mune Attack, your intro on the Nyote song was lit. Your intro on the Nyote song was lit. Anyway, ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy seetaan both YouTube ak Facebook. What if bi jegeñ nan dongli, we've been on for 1 hour 30 minutes having 3 artists. Ku gën a dangam sa morom ngeen kila du yomba. xam naa ne it's been a rough 1 hour 30 minutes. léegi naka la da nga bëgg ñu tëj ko ndax because léegi ci daf dee taw du dee jeex comme Bwaagan lu nekk di wax comme ñu nekkuñ star i super talent non léegi sax loolu génne naa ko léegi super duper star nga ne sax super duper star dina ko dégg suma boy bu moo ko wax so léegi mooy loolu daal loolu soxla rek ñu jox leen ko soo leen ko bëggee ñu tëj ko ak anything man daal waaye di ma ngi free lu nekk loolu bëgg rek ma jox leen ko loolu bëgg rek ma jox leen ko ba pare wala promise naa la doo musa digaat ndiga suma gémee donc noonu nga ko waxee léegi doo musa digaat waaye di bi wax bi waaye di mu ne ndiga tay na kii baa ngay diga wala kotoke wala nduki wala buyu wala musun ndingo. That will be good unless nga buga def 2 versions, but I'm glad that you guys are man dama dey jël time pour jox leen feedback. Yaga na am interviews with all of Kotoy and we will continue to reach out to you guys time buñ leen soxlé whether blog ngeen ñu whether blogu leen ñu ma wax leen ko rek we don't have to struggle to hear about YD ak Jalorem Attack ak Tafaram Bigi Rosie ak Tojangem. I will tell you guys right now. So whether ngeen blog ñu ngeen ñaka ñoo blog whether ngeen ñëw si ñun ñëw leen si ñun we will talk about you. So it's always good ma waxaat leen it's always good suñ leen invité ngeen ñëw to clear the air because suñ déggee dara ñu invite leen ñëw leen ñun li ñu luwaa sant rek mooy ñu follow due diligence is to reach out to you guys. Bwaagan mi toog nii su ngeen ko laajee dina leen wax Bwaagan knows how critical we can be waaye Bwaagan du ñu dee mus di gantu wera dinañ bugga liñ bugga mu tontu ñu dinañu ko tontu or not but time buñ ko invité he creates time to come because xam na ne su ñëwut media is powerful we can say something that can be damaging te fekka loolu du suñ intention ñun suñ intention is actually pour leeral li nga xam ne moo nëbbu Gambian musicians si nag bugga ne ñun ñu invite leen ne yaa fi toj yaa def lii yaa wax lii
ngeen wax yu rëy yi ni joxe lyrics yu rëy yi and it's gone beyond that. Moving on, know that anytime Gambian talents hear something about why the attack or anybody, artist yi biral nañ fi ñu binda ko gaay block ñu, artist yi sàcca nañ fi xaalis ñu binda ko gaay block ñu. Waaw sàcca, artist yi fight nañ fi ñu binda ko gaay block ñu. Waaw nuñ leen a promisé nag ne leen lu baax lu ngeen am def ko ñu binda ko wax ko Baye Babu bu mu biiralee jàngam bi fekk mu ngi jógee America ñu promote ko all over America ñu binda ne dafa biiral jàngam bi mu ne ñu bi ngeen ma jaayee àdduna ba pare léegi ngeen ñëw nag yàqama ci kanami àdduna ne dama biiral just pour ngeen xam rek so fair and balanced reporting la pour ngeen xam ko since it's your first time am ngeen choice to ñëw waaye di xam naa soo demee ji du nanguwaat nga ñëwaat fii but it's okay su la ko xañee du tere ñun ñu binda wala ñu wax ala pour ma ñëw balaa maa ñëw wax naa ko ne Bwaagan dafa bëgg am interview ni Kirib Karab Gambian Talent TV Kirib Karab promo yooyu noonu ma ne amul problème yàlla mu ne ma comme lu demee ci yëfi musique la xam nga right now man benn la nga fii na ne comme nu ma la waxal rek comme fii la ne waaye di dafa ñor mu ne dem taxaw fu nekk mu ne taxaw ci plateforme bu nekk fu nekk espèce suma boppa xam nga taxawal suma boppa baag suma boppa so ji is cool with ji du dee téye dara ci xolam bi comme soo leen amee issues nag su jeexee jeex na kooku may ji bot ñun li ñoo def rek lañ leen a wax suñ paree li ngeen fi wax dinañ binda stories out of what you said everything you guys say we will write stories about it pour ñi ko seetaan ñun ñu read stories yi all right aca ñu tëj léegi rek sa last word Biggie Rozay sa last word before ñu def freestyle bi your last word Biggie Rozay last word mooy maa ngi wax fans yi everybody Gambia yëpp Friday ñëpp ñëw support because li moo nekk the biggest Gambian events when it comes to music dañuy ñëw stadium ñu seetaan performance yu amul fenn loolu mooy suma last word okay Bwaagan your final words waaw di gërëm tam IOM and yëpp jàppale nañ ñu si workshop bi tamit this is our first workshop indil nañ ñu few returnees pour ñu gën a jàngal tamit rek yëppi entertainment and how to incorporate them into the business and few other young men and women who are interested so they remind everyone December 28th Independence Stadium tickets are practically out now. By Monday morning, they'll be at all the Atlas petrol stations. So man, come through, support Gambian music. The future begins. Let's take this to places we never even imagined, man. We can make it right here in the Gambia. Take feet. Take feet. Bwaagan two things. Lena dinala ko wax. Joxolo ñu suñ code bi yaa ngi advertise al yep ak IOM te ñun joxolo ñu code. No. Why Bobu actually advertisement? You didn't give us a cut out of it. Ana suñ cut. Waaw bul wax dara waaye non li ma wax mooy ne xam nga loolu yëpp tamit dooleel doomi réew mi la. Because bugg a yéena returnees, pour duma ko de alawal kenn ndax yëpp wala IOM suñ waroon a advertise ak man and they can advertise with Bwaagan ñëw jaarale leen dawale seen lifin fii gaay duñ waaye bu wax dara dinañ jokkoo man maa yow inshallah waaw number 2 seen naa la suñ logo bi man dama dee defante de xam ngeen ko seen naa la suñ logo bi gis naa lifin bi waaw gis naa sa message bi waaw and Gambian talents la guys suñ waxee big faa rek moo si mujjee last week binda suñ tournée Gambian talents promotion Gambian talents TV attack YD Biggie Rozay su ngeen a wax suñ tur Gambian talents la not Gambia talent waaw ñu dem si attack Gambian talent da nga buga mu bif ak yow yaa ko fi tudda de da nga buga moom ñëpp laa bifa di war rek ñu ngi woon ba ko maak moom ba loolu le bro waa suma kola de bala seka nga ma wax léegi te mu critical ma problème no guess what on his interview démba xamuloo laaj nañ ko sa affaire what's your relationship mu ne buñ isip li nga wax nii la wax mu ne moom moo la yer yow sa koto la démba he was on the interview talking about you soo ko seetaanee di nga ko dégga mu ne moom sa koto la yow bul dugga si yooyu ma ne ko yaag ataaga la gën a baat gars yi ñu ne ataaga la gën a baat mu ne bu leen fi indi problème attaque suma ndóo la maa ko yar
mu ne moo mun YD moo mun ST moo mun G moo mun ñëpp waaye yow ndooyam nga waxal pan mu bàyyi wax ak ñoo mun maa mun kii moo mun na try mu def ko lu nekk di def waag man salute you bro comme nof respect man na nga bàyyi wax bi xam nga ñu def job bi comme ma sa plan ma kii nii dama tay ko waaye comme xam nga dama xam naka la di defee suma thing ci ñëpp top def waaye xam nga boy nof respect man bla okay your last word kii nii attack sa final words waaw di wax Gambie yëpp comme at bi dem na si cappaandaw ga waaw comme nu ko olof di waxee comme ñu si indi ni at bi fu nekk nii so dañ am this major event this big festival boo xam ne mu ngi xew Friday so dañ bëgg comme balaa at bi di jeex comme ku nekk mu am dara sa mind bi comme nga koo toog di remember like the whole year comme this is the most biggest event and lii laa fa enjoy naa fa lii and xam nga lu ma mi da ngaa toog si at bi di ko xaaraat mu ñëwaat xam nga du wax Gambien bi yëpp ñu support event bi xam nga def ko loo xam ne nii comme mooy loolu since it's the beginning of a new era comme di ñaan comme everybody ñu support this event comme Friday ñëw nii ñëpp génn si comme koo xam ne fani YD nga fani attack nga fani Bigga Rozay nga fani Lil Arms la yaa xam anybody just be at the Independence Stadium ajuma bi di ñëw comme nga gis loo musu takk attack ngene fan nga juddoo attack man maa ngi juddoo laati ku jama no sa olof da nga dégg olof suma raka loolu is very bi nga ne àggana ci cappaandaw gi ma ne damn it waaw àggana ci cappaandaw ga suma raka yow wax yu rëy rek ngeen mun yéen wagaan li ma wax si beginning bi gëm naa ko waaye léegi endorse naa leen waaw xam nga si beginning bi endorse ma leen woon waaye léegi endorse naa leen waagaan léegi endorse naa gars yi fuuli li nga ma doon wax yëpp jébal naa leen léegi baatin bi jébal naa leen ko join naa ñoom waagaan ñu jébal leen baatin bi officially ah kay aja waydi aja irimbara waydi ifana la mandi akango ifana ka mandi ka bal fem for waydi inna lillahi you guys are just I mean good but thank God go ahead your final words mandi akango to abagala ke apo nyami mama ñu yara yalla mfana mama nan kulu yalla jara fak dir ma kolon ko yalla kolon kono dir mol kono ite yalla ne ila final words kay mu dir ma kolon wala kono ngati mol dama ko menta ko ni ga rapa ci Gambia wadi jibe kadum wadi le gana menta ni rapa stal dol be mu musu mandi waldi jibe mbalo nyame bu ko joantale menta so ita nyaadi lom so opun mege yalla dizo woni e da to yalla nyaadi lom alnana independent te jomo nga ka ya yalla ko ni burum bang ada buka bang oto wadi la lyrics so woni na buka bang yeah okay ñu dem final freestyle together jahas bahas freestyle ñu tej wala ak abala ndan taji yalla falo wala ñu bay Rozay mu ñew ñu takol le wax na Rozay ñew na Rozay ñew Rozay ge 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 ñew acha Rozay ñewal jombi ma fi taxarat léegi di biif du mën a xarat lu fi yàqu woon ma ko defaraat mag bi de sax man biñ ma ko terayaat ñu doole ñu saraxat wi bi di daw hut bi saxaraat góor jigéen ñu xarafaat ñaan yi di daw ko maka bi si arafaat ñu fi tilim dem sanguwaat ma téye may fansi di xaruwaat man foog ma àlluwaat gis naa ay rapport yi wéy ni ñu daan rap loolu lu may technique rap du santé du ethnique dama mun a rappari technique mun freestyle sax man duma teg bét mun féeg bu ma mos dee pato mooy dem pato costé loolu nu ma accès riri di toog féeg kii nuñ ma taxé maa ngi tàngali faaya rey ko ma ne comme yaaya maa la ko bet waaye yow te digéen yëppay leer yow léppay leer waaw tuuf wala ko dara laa si game bi without essence oto du daw dara laa si game bi without yàlla fen du taw dara laa si game bi moo tax yene gi tiit ba saw dara laa si game bi moo tax lu fi xar ma ñaw laaj leen ma lu ma def dama tuuf li ñi ba pare teg si maa tey because dama siix lu ñi ak binda bu bari bi yëpp mënuloo def sa head crack ak buli bi yëpp ñoo nekk waa crack ini pare stadium ajuma wax bi du bari waaw wax bi du bari na wax how old are you attack ñaata at nga am man maa ngi 21
Rozay ñaata at nga am 22 Waydi janni bina boy ngi ko la ma ngi 23 boy okay ngata ila freestyle Waydi so okay indil bagage ma wala nakala okay ngi ko yabate boy ni ko do ba dunga be dingi ni la sa yabate ngana su ke stede mo le di ke talati wala kana ni rapal di dingi be ke sagati hey tipati pa ko rapal le jengi kane nyada timpa bele mati ke tul ba jike ko wati ya nyada pal ni ko simba ay humba na man sanka humba ni nata ay humba e le rapal jela ka ba tongol la kontata fota santa bata humba wulu ta de mente so ko kambele na fa soto ke kana la ni gambe musico la kati ko nyaman na fa soto tata o kumbe le fon hanse amanya ta soto mile na fa soto na kotro na poso kono ole na fa soto hey bari kon na yutalo e ko pombuga ta man non kana manga jimin kalo woi ning arabu ci bele benda kan ci de ko lo e ko mo kalo fo paro next election ay di le kalo mana ko to wala dala ti pola si aksirek ñu wé ci ndabli ñu xapati gaay di chapati manela ñi di dé suñu xiti dé rabbe sa ko xol ko tubidi attack Uma neka ko kumuji if you can vibe with this shit ekatil sa inyukon dapla na hare jil kos ata gomu sitikon we have nunu small boy bi fok nga job ko small mbatu mo la yingal bi yon mané ba ma koko ma tay tup li rapa hatu ñu ne duma ko mëna ma ba ci wone hatu man de defar dum te tagon daw ren lo lam te gaade la je ma jaay gaaw rek ko ne ko ata hey dama demon fami attack the black canyon the video holy go wow mun gawat very nice. I am proud of you guys. Li ma leen wax rek the two things no man gay tagato nañ fofu la ñoo doggé yefi two things li ma leen a wax fatali leen rek this issue of using of course word comme ni ma ko waxee bugga naa suma doom bi déglu attaque bugga naa suma doom bi déglu Waydi bugga naa suma doom bi déglu Rozay suma toogee déglu attaque naan shit fuck bitch ak yooyu noonu duma ko playal suma doom ngeen bàyyi xel loolu number 2 ngeen sanse you talk is part of it ñu gis leen ñu xajaanee leen yéen yéenaay suñ Wizkid yéen yéenaay suñ Jay-Z yéen yéenaay suñ 50 Cent yéen yéenaay suñ Wally Sekas yéenaay suñ Wally Sekas ak ñëpp so dress up very nice whenever you go out to the media and whenever you go out to perform because this is what is going to make you be taken very seriously and respectfully ñu ngi bëggee képp ku ñoo déglu di ñu seetaan P-Boy Tawda mu ne Bwaagan is also great. I know him in the music industry since I was 16 and I am now 23. Biggest man. I am now 23. Jambar nga Bwaagan in 2013, 2014. Watch him and one white guy dancing competition in BNL. Mune yes Bwaagan. You are always there. Mune you are always you are always there for Gambian artists. Thank you. Should be comparing you with Pa Os now. Peter Oba mune funny bilai. Usman Ali Usman mune so talented guys. Nyunko bege mune Rozay 27 not 22 mune you are 27 Rozay or not 22 mune attack toj nga fi kon li moy liñ leen amalon tay yeen ak don deglu di setan hanging with the stars with ñu ne super duper stars so I change it for ñom sen version bi hanging with the super duper stars so big up to all of them Waydi lañ amone in the building attack ak Biggie Rozay ak Abdou Karim Bwaagan Faye of the Black Links and Open Mic Festival December 28 comme ni ma ko waxee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan from bitim réew yes Aliou Badou ngi nii Bwaagan waaw so kon ñu ngi leen ay bëggee Fodé ACC mu ne my regards to Waydi please P-Boy mu ne not PSG I mean blank is not football is artist ñu ngi leen ay bëggee yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan jàppale leen open mic bi
it's a very important event. Unless and until Gambia start to support our own in every sector, doing them kanam. Na artists support Gambian businesses support artists. Those of you that are watching that have your companies, try and get endorsements with these artists, endorsement deals with these artists. They need to start making money from what they're doing. Then they need to send bopa. Soon buguta gis repetition of what had happened. This is the future. It's beginning, like Bwaagan said. It's important for ñu jappalé gaay. Ñu ngi leen ay bëggé di leen gërëm di leen santa gis nañ Bwaagan ni mo ñaxé nonu. Gis ngeen ne studio bi light nekku fa ci jamono ji. We need na suñu amon tenu mel ni Bwaagan Gambia music jërëjëf kon ñu ngi leen ay bëggee yéen ñuy déglu di seetaan rek fu ci waay nekk penku xarpu ngopp wala ngelandu go ahead and share this video even by if you don't contribute financially by just sharing the video you are helping to expose our talents because ku xamutoon kuy Wydee kuy Biggie Rozay wala Attack dina get to know about them when we say that even sharing alone people have difficulty doing so if you can contribute financially. Fogoma clicking that share button and putting it on your own page. Dinala wanye dara. Go ahead and share the video. Subscribe to our channel on YouTube or Facebook. If you haven't liked our page, go ahead and like it. Ñu ngi bëggee Bwaagan ak Open Mic team bi di bëggee companies di leen sponsor yépp support leen di bëggee artistes yi nga xam ne nangu nañ wàccee seen boppa ñëw pour perform di bëggee fans yi nga xam ne ñooy dem pour attend ak ñun media bi of course we will cover the event inshallah Gambian Talents nañ leen ko indil just this morning indil leen nañ leen a replay of Big Fast ñu defar ko album launching we will always bring you live coverages and replays of these events as they happen in Gambia ñu ngi leen a ñaax ngeen jàppale ñu it takes a lot of money and resources from the cameras to the mics to the lights to the internet that we will buy to actually be able to cover this event for you. Con support len you. Those of you watching, if you look next to your comment section, you will see the green circle with a love sign in it. If you click on that, you will be able to donate to us. It will lead you to a secure link where you can donate to us. Ñu ngi leen ay bëggee di leen gërëm di leen santa yéen a ngi doon seetaan a special show from the Gambian Talents. Ñu ngi leen ay bëggee jërë ngeen jëf ba beneen jamono. Thank you. And Bulen Fate Menyanta is coming next. Menyanta with Alaji Ibrahima Mama Koto is coming next.